Greetings and salutations, builders and contractors. My name is Jesus Arroyo. I'm an architect, and I'm going to be showing you the main difference between building a house here in Mexico and building in America. Because pretty much whether it's because you want to have a retirement home here in Latin America or anything like that, you know, you're running away from the bad weather, the snow and the cold weathers. You have to know that there are several differences between building here in Mexico and building in the United States. So this is going to be an Spanglish video and, well, now it starts the Spanish part. Así es, constructores, para todos aquellos que quieren ver cómo construyen en Estados Unidos y cómo construimos en México, ya sea porque tienen clientes que vienen de esos países, que están huyendo de la nieve prácticamente y del mal clima, vean cómo cambia la forma en cómo se construye, ¿no? Y esto lo vemos en diferentes elementos, ¿no? Cómo construimos aquí nosotros en México y cómo se construye en Estados Unidos. Pretty much we do brick and mortar and also slabs, which is pretty much in America a little bit of build construction. And when it comes to housing, you only do the framing and pretty much all the wooden stuff. But when it comes to building big, you do it pretty much like in the same way that we do in Mexico, and we're going to explain all those details in this video. Así es, vamos a explicar todos los detalles porque prácticamente los americanos construyen con madera cuando están haciendo casas. En prácticamente las casas es donde utilizan la madera, pero cuando ya se trata de cosas grandes, entonces ellos ya construyen así como nosotros. Hay ciertas diferencias y ciertas similitudes que vamos a ver en este video. Hello builders and contractors. Well, first of all, I want to tell you that this is going to be kind of a hard one because not even in Spanish we agree on the terms we're building and how we call them, and this is going to be a little bit tricky one. So I just wanted to tell you that I'm going to be using Mexican Spanish, but even if it's in Mexico, not in the same parts of Mexico, it's gonna be like the same things that I called in here are gonna be called in old Mexico. And that's gonna be, make sure of that and make that clear. Así es, constructores, para ser mexicano yo pues voy a llamar todo del estilo mexicano, todo, así que perdónenme a aquellos que son de Colombia, de España, de donde me estén viendo. Pues no, los términos a lo mejor aquí en el inglés y en el español cambian. Yo estoy muy familiarizado con el inglés americano, pero también van a cambiar para los que son de Inglaterra y así, ¿no? Lo mismo pasa en México, no todos los mexicanos hablamos igual, y lo veo ahora estando en el sur, cuando yo estuve en el centro, y en el norte hablan también muy diferente. Así que pues ahí tengan un poquito de tolerancia. Otra cosa que pasa es, bueno, el cambio de los términos, ¿no? De albañilería. When it comes to building terms, you know, we have certain language, but the people, the building workers, you know, not the architects, they change names. And one of the main things is like this one. This is a wedge. This is a wedge. But here in Mexico, we call them cuñas. Y las cuñas, well, those are also named panochas. And for those of you who are not familiar with the word panocha in English, well, panocha in English could be like pussy. So, you know, because these guys, you know, they tend to call them like that. Así es, constructores, pues bueno, las cuñas, y para los que no saben qué son panochas en México, pues las panochas es la parte reproductora de la mujer. Y hay que aclarar que muchas de estas cosas las llaman así los albañiles, y bueno, pues en general así las llama uno al final, ¿no? Es el famoso machiembrado que hay que tener cuidado, ¿no? Entonces pues ahí también es un detalle que el lenguaje, pues no nos vamos a poner muy de acuerdo en muchas cosas por si les llama a brincar, pero por eso lo estoy haciendo con fotos. Bueno, así que vámonos. So here we start, and this is a gravity load.
And pretty much what we do here in Mexico is all of this, you know. We do the footings, who happen to be in America many of the times. Those are made of concrete, but then you do columns, but those are made of wood. Those are studs or anything like that. And then you use, guys, the beams. That's pretty much the same principles for Mexico and in America. What it changes is the terms and the materials and the procedures we use for building, but it's pretty much the same. And that's how we're gonna show you those material differences. And also, you know, you have to know that in many circumstances and also the procedures, there are some things we do not have here. And pretty much what we do use to build is brick and concrete, because we don't have, at least when it comes to Mexico, we don't have like many wood, or at least wood is very expensive. So that's why we use like concrete and bricks. Así es, constructores. Bueno, en el caso de México, desconozco, creo que los otros países como Chile y Argentina, que son países más al sur, ustedes utilizan también, que en Estados Unidos utilizan la madera. Pero en el caso de México y países de Centroamérica, la mayoría, creo que también en España, corríjanme si estoy mal, utilizamos lo que es el tabique y el concreto. Entonces, pues es el mismo sentido, ¿no? Aquí los americanos, pues a las zapatas les llaman footings, a las columnas les llaman columns. Bueno, así ya se pueden dar una idea. Beams son traves, y aquí estoy tratando de, para que todos aprendan que, pues capital, aquí me la regué, ¿no? Pero slab, losa, and column es columna. Footing, and just to make sure you guys understand me, I'm also naming this in Spanish, así como se ve aquí. It's kind of hot one. This is my second Spanglish video, and I think this is better than the last one. So first we'll start with the foundation, and as every construction, we do the excavation to find out the good soil. And also, you know, after we do the excavation and we separate pretty much all the good soil, then we do the foundation, and this pretty much the formwork for the foundation. Así es, constructores, pues ya saben, ¿no? Cualquier persona que va a estar construyendo, pues lo primero que hace es excavar hasta encontrar un buen suelo, prácticamente los suelos arcillosos, que en México le llamamos tepetate, aquí le llaman chascab, o piedra, también eso es muy válido. Pero ya que les he platicado en otros videos, a los que están siguiendo mis videos en español, de todos los detalles, ¿no?, que tenemos en las excavaciones, ¿no? Y bueno, pues let's go ahead. And then this is pretty much the foundations here in America. Those are like, I will not say those are weak, but it's pretty much because you guys use wood for construction, home construction, not when you do buildings, big buildings. I know you guys use pretty much the same procedures, but those fittings, those are, you know, not like that big of what we do use, because, you know, bricks are heavier and things like that. So it's pretty much it depends. It is because you guys use lighter materials. Así es, constructores, cuando lo están haciendo de madera, pues prácticamente vemos aquí 18 pulgadas, son 45 centímetros. Nosotros utilizamos zapatas más grandes, o inclusive en los suelos donde no tienen tanta resistencia, pues ya utilizamos losas de cimentación, y dependiendo de todo eso, ¿no? Va cambiando porque pues la madera es mucho más ligera que el concreto y pues prácticamente los tabiques. Entonces pues a mayor área pues se entiende que se va esparciendo lo que es la fuerza, ¿no? Ahora, so here we go. We have another kind of foundation, and it comes when this comes when it comes to woodworking, and this is the concrete block pier, and it's pretty much like what we do here in Mexico, but those block piers, many of them made of concrete or crushed rock footings. Those are like, let's say, smaller, because you know you have lighter materials. And there's another way. But when it comes to Mexico, we have like a different construction material. This is the pretty much the footings we use. They are pretty much made of concrete. All of them are made of concrete, and we don't pretty much use a lot of wood. Así es, constructores. Bueno, este es otro sistema que utilizan los americanos, así de muelle, en donde prácticamente utilizan una especie de zapata pequeña, o le dejan aquí prácticamente una zapata de
de grava y la van colocando, ¿no? Aquí con con un puntal de madera, una viga, y bueno, pues esto lo van alineando. Mientras que nosotros, pues, ya se me salió, ni modo. Utilizamos estas, ¿no? De concreto. Aquí los desplantes y las varillas que ya les he explicado en el video anterior, cómo se hace varillas y todo eso. Y bueno, so here we go. We pretty much in Mexico use concrete, and while those, you know, the sizes are bigger because we have, you know, pretty much all the pressure, it spreads out. If you have bigger weight, then you need more area to spread all the weights that go, you know, to the ground. And on the soil, you have to pretty much check on the strength of the soil. And after you do the foundation, it comes framing, you know, and there is like you have the rafters, the studs, what we call here, you know, studs are puntales in Mexico. And we don't use like this. All of this is totally different in Mexico. We do not use them unless it's like sheetrock work, especially when it comes to, you know, interiors. So we know we're kind of familiarized with this kind of work when it comes to sheetrock, and also, you know, the gypsum boards. We use them on pretty much interiors. But we do not use the studs and also the joist stuff unless it's like, you know, there are several parts of Latin America, I don't know, I'm pretty sure that Chile and also some parts of Mexico where they have a lot of forests, they use this system but not very much. Así es, constructores. Bueno, pues en América y en Estados Unidos, no sé si en Chile, confírmenmelo, creo que sí lo he visto, utilizan este sistema de puntales, de vigas, les llaman joists a todas estas vigas, y prácticamente lo que hacen es tienden aquí sus hojas de OSB o de algún tipo de triple económico, y lo van haciendo todo con madera para pues prácticamente hacer la casa, ¿no? Now you see more examples of framing, and this one, after you guys are done with the sheeting, with the framing, you guys start doing the sheeting. This doesn't stop until you do the sheeting and every, you know, all the layers, you know. I'm not here to detail everything, I'm just doing the general thing so you get like an idea of how we do things and why we do not have like all the sheetings, all this stuff, you know, like the isolation and this isolation layers, that pretty much this system is pretty much saying that it's saving you. You only do the siding and cladding and everything, but we don't have it in here in Mexico because we use a different system, which is the bricks and pretty much the mortar we put on the walls, the plaster, and also the, you know, this tie columns, we call them castillos, and also, you know, the bonding beams on the top are called cadenas. And yeah, pretty much that's how we start building homes here in Mexico. Así es, constructores. Bueno, pues en el caso de los Estados Unidos, pues ya ven toda la casa, ¿no? Como vimos aquí, todas los que son los studs, que le llaman a ellos, que son los puntales, y todas este entramado de madera, y cómo le van dando forma, ¿no? Prácticamente las casas americanas además tienen este tipo de techos porque allá pues neva, y la nieve pues prácticamente les puede llegar a pesar bastante, entonces tienen que calcular esa carga. Pero siempre es importante que de una vez, ya cuando van teniendo esto, le llaman sheathing al hecho de poner aquí todas estas hojas de OSB que van utilizando para prácticamente ir tapando, pero al mismo tiempo pues hay que estar checando, porque ellos, al tener nieve y unos fríos muy canijos, que me imagino que tienen, por ejemplo, en las partes de la Patagonia aquí en América Latina, entonces tienen que poner varias capas de aislantes, tanto para el calor y el frío como para la humedad. Estados Unidos es muy húmedo, muy húmedo. Yo pensé que Europa ya sería igual, pero ya me di cuenta que no. España tiene un clima grandioso, pero sí tienen que cuidar todos esos detalles, ¿no? Mientras que nosotros en México pues tenemos
este sistema de tabiques y de castillos, ¿no? Muy sencillo que, bueno, prácticamente todos estamos familiarizados con ello. Now, when it comes to Mexico, we don't do the sheathing, you know, after we're done with the bricks and the structure, you know, the concrete structure, we do what we call aplanados, which is pretty much kind of like stucco, but it's not stucco. We do know stucco, but we do it with a mortar, which is pretty much made of cement and sand. And after we mix them, then we start putting it on the walls. You know, we do level them. And also because the bricks are not like perfectly made, so some of them might be like this, and we have to fix them with the plaster on the walls. And then when it comes to, you know, with the floors, you know, you use the joist slabs, and also, you know, some sheathings, which is shown in here. But when it comes to Mexico and pretty much a lot of parts of Latin America, we do use concrete slabs, right, like the one I showed you first. So when it comes to slabs, there's the grit slab and also the solid slab. I'm gonna talk about the grit slab because, you know, it's like the hottest one, and the solid slab is pretty much easier to explain and also to figure out. And here we have it, the grit slab, also called the waffle slab because it looks like a waffle. And well, let's say we have the lath, which is malla, and also the ribs, nervadura. But let's just say that's how the architects call it here in Mexico. But I'm not very sure those are called nervaduras in Spain, because in Mexico some of the construction workers, they call them calles, which means streets. So you gotta watch out for that one, you know. It's pretty much, it doesn't matter if you ask the people who's working with you and your crew, how do you call those, because that's how they call them, you know. We have architects, you know, we have different let's say way of naming things, and in the albañiles, which is the construction workers, they call them in a different way. So let's say we use the formal way and they use like pretty much the street way of naming things, you know. And also the abacus, which is capitel, and you pretty much can figure it out, all the names, you know, clusters, column, and everything. And pretty much this slab, that's what we use for, you know, for the floors and all the stories. All this is the, you know, pretty much the the roof slab. We may change it to the solid slab, which is let's say has less capacity of load, or bearing loads actually. Así es, constructores. Bueno, pues les estoy hablando aquí de la losa nervada, que ya le llaman grit slab. Y bueno, pues la mayoría ya la hemos hablado bastante en el canal, al menos en español. Y bueno, pues las nervaduras ya pues pueden decir, les llaman las costillas. Aquí está un detalle, porque yo sé que me ven de muchos lados. Y bueno, las nervaduras les pueden llamar, mis albañiles hasta les dicen calles. Cada quien, yo solo estoy colocando los nombres a cómo se conocen en México, pero pues ya ven la tendencia, ¿no? Porque yo soy de ahí. Pero pueden darse una idea para todos aquellos que ya los conocen o han visto estos elementos. Ah, no me quiere cambiar. Ahí está. And when it comes to the plumbing and wiring works, okay, in Mexico we call them installation to both, because as those, I don't know, I didn't find the word, facilities or anything like that, but we pretty much installing, you know, like the plumbing, installing wiring and everything. So we call them instalaciones, which is installations. So when it comes to plumbing and wiring, you know, we're pretty much familiar with that, because we do also the sheetrock work, and you know, when we do sheetrock, it's pretty much like the same. So we are familiar. So if you are employing Mexican handwork in the America and the United States, they're used to it. The only differences here in Mexico and the United States is like this. The wires, we use like some sort of orange hose. You're gonna see it on the next pictures, because we do groove the walls. Since we have like brick and mortar walls, we do groove the walls. You know, we also use the piping, you know, the conduit piping, and then we groove the walls, and then we put the hoses or pipes, you know, whether it's plumbing, we use
we use pipes for plumbing, and we use hose or nourish hose for electrical wiring. But when it comes to, you know, like if it's like slab, you know, if you happen to be an architect and you work like in a big construction works, you know, and they pretty much do the slabs with concrete, you know, that we pretty much embed all the installation when it comes to homes, you know, and the hoses like this, you know, all the. I do not recommend, you know, embedding the plumbing on the concrete, because when you want to do a repairing, it's kind of hard for do. I don't mind with the electrical wiring because it's easier, you know, if you want to just pull the wire and that's it. But when it comes to pipes, you know, if a pipe gets damaged, there's a lot of mess, you know, with the water and everything. So you gotta watch out for that. So if you're planning on investing in building a house, pretty much tell your architect that you want all the, let's say, all the plumbing and also the pipes, whether it's underneath the slab and you pretty much use a false ceiling made of sheetrock, or you want it on the walls. You gotta watch out for the, because you gotta be careful with, you know, with the repairings of that. Así es, constructores. Bueno, pues lo que se trata en las instalaciones, pues los americanos y los canadienses pues no tienen una palabra como tal de instalaciones, es un cohete, ¿no? Pues ellos le llaman plumbing, que es plomería, y wiring sería como cableado. Entonces es muy similar a cuando están utilizando y haciendo muros de tabla roca. La diferencia es que los americanos, muchos no utilizan las mangueras, sino que meten el cable así tal cual en muchos lados. Y bueno, pues ahí a ellos les encanta hacerlo así, y en muchos lados así lo queremos hacer, ¿no? Pero las regulaciones no nos dejan y hay que tener así ese detalle, ¿no? Ellos ranuran, le llaman grooving a la ranurada, y prácticamente cuando estamos ranurando ellos casi no me ha tocado una obra grande en donde ellos tengan que estar ranurando. Prácticamente todo lo meten a través de los muros de tabla roca o los muros de palo, los famosos muros del framing, que por cierto el framing, si ustedes se van a buscarlo, framing es como marcos, pero en realidad no es un marco, es una estructura de madera. Yo así defino framing, a lo que ellos le llaman pues, prácticamente el framing, ¿no? Well, this is it pretty much. Thank you for watching this. I also have like several differences between them working here in Latin America. I've seen it in America, you guys have like specialists for everything, like the guy for roofing, the guy for wiring, the guy for this and for that. And when it comes to Mexico, pretty much all the work is made by the albañiles, you know, all the construction builders, unless it's, you know, like pretty much wiring and plumbing, those are made by specialists. For everything else, you know, when it comes to putting the concrete, also like doing the masonry and everything is made by the albañiles. Also, you know, when it comes to making windows and everything, you have to call in a specialist too. But it is, you know, it's kind of like the same in the United States and Mexico. Pretty much windows and doors and everything, you have to call a carpenter or a guy who specializes on aluminium and crystal and everything like that. So pretty much this is it. Así es, constructores. Bueno, una de las diferencias también es que en Estados Unidos tienen especialistas para todo. Tienen desde el que pone la pasta, le llaman el pastero. Y yo no soy fan de la especialización, es algo que tengo que decirles. A mí me gusta hacer de todo, carpintería, todo me gusta meterme en la herrería. Pero en el caso de los americanos tienen especialistas hasta para tirar el concreto del piso. El que va a poner los muros de block, el que va a poner el aislante, así. En lo que poco que yo conozco en Estados Unidos. Realmente yo no trabajé en la construcción en Estados Unidos, pero sí estuve un tiempo allá viendo cómo hacían las cosas, y de personas que conozco allá, pues sí tienen especialistas para todo. Para todos aquellos que me ven en Estados Unidos, confírmenme, pero es lo que yo veo, ¿no? Sus casitas de palo que
que bueno, nosotros al vivir en casas de piedra que duran años, pues sí es algo que saca de onda. Por mi parte es todo, constructores, muchas gracias por sus likes, sus suscripciones. Y bueno, pues ahora sí que chequen a nuestros patrocinadores al final del video para que ustedes controlen y protejan su obra y con esta ganen. Nos estamos viendo. Si les gustó y quieren ver más videos en inglés, bueno, Spanglish, que es un poquito complicado llevarlo así el tema, pues nos estamos viendo. Hasta luego, gracias. Ay, cabrón. Así que abusados constructores, porque al menos el 50% de los profesionales de construcción tienen problemas en el control de los proyectos que edifican. Este es Constructo, un software que te da mucha oportunidad para que puedas operar tus proyectos sin pérdida y que no lo detectes hasta la entrega, sino a tiempo, que lleves el control a la mano, que estés totalmente protegido y que, bueno, pues se te haga más fácil llevar la administración de tu proyecto. Es tan fácil como entrar, darse de alta y obtener aquí el descuento que les van a dar por programas constructivos, una promoción que tenemos, pero pues prácticamente es como estar subiendo las cosas a tu Facebook, así, tan fácil como eso. Es muy sencillo de operar, prácticamente la capacitación que necesitas es mínima y te ayuda a no perder y ganar mucho. Realmente es muy económico y ahorita pues bueno, vamos a estarlo ofreciendo aquí en planos constructivos, así que chequenlo, ahí está el link en la descripción. Nos vemos.